Hello students. So welcome to the first class of Operations Management. Here we'll see a quick recap, a very quick revision of Module 1. So we will be covering the topics such as Introduction to Operations Management, the systems concept, the transformation process, the different functions in OM, goods and service operations, and we will see the product and service design. We will also see an important 10-mark question, mass, craft and lean production, along with the advantages and disadvantages, the operation strategy, the relevance, and how we formulate an operation strategy. And yet we see another 10-mark important question, process selection, that is with job shop, batch, continuous, repetitive, and project. So starting with introduction to operations management, we see that according to definition, operations management, it is the management of process that transforms inputs into goods and service that add value for the customer. അതായത് വെറുതെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ അഡീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ കസ്റ്റമർ, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. വെൻ യു സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വി വിൽ സീ the goal of operations management is to maximize efficiency while producing goods and services that effectively fulfills the customer needs. Right? നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. യു നീഡ് ടു ആഡ് വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് going to fulfill your customer needs effectively, both effectively and efficiently. അപ്പോൾ various strategic issues which operations management handles is determining the capacity of the plant, the size, the various project methods, the various infrastructure and technology required for operating your management project, and we see various other operational issues such as how you can manage your work in process goods, your inventory levels, how you can source, you take decisions with regarding with make and buy decisions of raw materials, inspecting the quality, materials handling, and various policies with regarding with maintenance. Right. So for example we see ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫേർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് വിത്ത് പർച്ചേസിങ്, റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സോഴ്സിങ് ആൻഡ് പർച്ചേസിങ് ആണ്. പർച്ചേസിങ് ദ വുഡ് ആൻഡ് ഫാബ്രിക്. നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നീഡ് ടു ഹയർ വർക്കേഴ്സ്, റൈറ്റ്? വെറുതെ വർക്കേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? സ്കിൽ ചെയ്യണം. സോ യു നീഡ് ടു ഹയർ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ട്രെയിൻ യുവർ വർക്കേഴ്സ് ഫോർ ദ റിക്വയർഡ് സ്കിൽ. Then you need to also have an idea with regarding with where your location should be and what type of layout it should be. Where in the chapter C we will see the different types of planned location and planned layout, and then we see the technology required, the tools required, the resources, purchasing cutting tools and other fabrication equipments. Right? കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പം വി ക്യാൻ സീ ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കസ്റ്റമറുടെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ആഡ് വാല്യൂ and moreover we need to generate profit. Right? End of the day, that is the goal. So the various decision making questions are what, when, where, how and who. What resources will be needed in how much amounts. Right? You need to know the demand of your product or service. For your customers demand, how much it must be. When will each resources be needed? What will be the work type schedule? When it will be ordered and when it will be supplied? Where will the work be done? How the process or service is to be designed? How will be the resource allocated? Who will do the work with regarding with each labor division of labor? Right? And an operations manager daily concern is to include the budget, the cost, quality and schedule, because we need to effectively produce goods with the existing available resources. This is the main goal of operations management. Now moving on to systems approach, you can see that a system can be defined as a set of interrelated parts that must work together. In a business organization, the system is composed of various subsystems such as HR, operations, marketing and finance. Right? ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം വെറുതെ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്.
a group of interrelated components must work in hand. It must work towards a mutual and achieving the common goal of the organization. The second point, the system approach emphasizes on the interrelationship among the system subsystems, and the main theme is the whole is greater than the sum of the individual parts. അത് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാർഡിൽ നോക്കുന്നത് you should see at the big picture how all parts can work hand in hand. It is important to take into account the impact of on all parts of the system. So here we see the various components of operations management. 5 components are there in systems approach. The first one being input. You can see the diagram. Inputs refer to various raw materials, labor, human resources, capital, or information. The second one is the transformation process. It depends on how with operation methods you use, what are the employee activities you do with the various operations or management activities. The third one being output. What is the product or good finally you produce for your end customer, right? And you have something called as feedback. Feedback എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ, നിങ്ങൾ വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you get an opinion, right? Either product defective ആയിരിക്കും, product recall എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ, you take that decision. That is called feedback. How you get that decision? You get it from your consumers. Once you have produced, you find something defective or something needs future improvement, how you can there's a scope for future improvement. It goes directly to the input process. You have to inform the first component, the input. And the last being the environment. They are both external and internal factors which can affect the system, such as consumers, competitors, government, suppliers, right? പലതും controllable and uncontrollable factors ഉണ്ട്. Now, moving on to two types of system, we have open system and closed system. In closed system, what do we see? There is no interaction with the outside environment. Rather, there is interaction only among with the elements in the system. The boundaries, they are rigid, which restricts the inflow or outflow or the exchange of information. This leads to stagnation of the organization. Next, when we see an open system, we see the direct opposite. That is, they continuously receive input from its environment, being the host system. They also continuously produces output to its environment. As a result, this evolves to the result of exchanges such as goods, service, and information that can be helpful for renewal or reinvention. So usually all organizations, they must be open to an open system so that they can produce goods and satisfy the consumer demand. Now moving on to the transformation process. Here we see the similar type, but the thing is you need to factorize on the various components such as input, transformation process, output, and the control factors. Mentioned below is the figure. You can see operations management transformed input such as various components such as labor, capital, equipment, land, buildings, materials, information into output such as finished goods and service by providing value addition to customers. You can see the various input sources. They are being used for transformation process, and then we get the output. In the similar manner, we get the feedback. We take the corrective step. You can see in the point written such as to ensure that the desired outputs are obtained, an organization take measurements at various points in the transformation process, that is the feedback, and then compares it with the previous established standard to see if any correction action is required. That is the one which I told you, control. And then they follow the same loop process. Now we see the different operation management functions. Total overall we have 7 functions. The first one being finance. Of course you knew നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫണ്ട്സ് വേണം ഫിനാൻസിന് വേണ്ടി ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഗുഡ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, റൈറ്റ്? Finance plays an important role in operations management. It is essential to ensure that organizational finance has been utilized properly to carry out major functions such as creation of goods or services. Second one being operations. Operations is regarding with control with planning, organizing,
directing and controlling all activities of the organization, which helps to convert the raw materials and human efforts into valuable goods and service for satisfying the customer needs. Third one being strategy. നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് നിങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പം of course you must have a proper strategy in mind, right? Without any proper strategy, without any proper planning, you would there is a high chance you would lead to failure. So it refers to the planning tactics that would help them, the organization, to optimize the resources and have a competitive edge over others. Please note the keyword here is competitive edge over others, right? So this will help you to optimize the use of your existing resources, your funds, and various other factors. Now moving on to the design of the product. Here you need, this is from a marketing point of view, you need to align your design according with the latest trend, and you should satisfy your customer needs, right? You can also do make sure you need to have a proper quality check with your design of the product. We'll discuss a case. In class we have discussed a case of Coca-Cola, which they had a design issue and later they had to redesign their product. We'll see in the coming slides. Fifth one being forecasting. Just like I said, without knowing your customer's demand, you don't know how successful your product will be, right? നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ബേസിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഒരു R&D ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ്, ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് സെൽ ഇൻ ദ എൻറ്റയർ ടൈം. Say for example, basic examples such as say umbrella. Of course that they have a season, a rainy season. ആ സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ വിറ്റ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഗുഡ്സ്, സ്കൂളിൻ്റെ സമയം, സ്കൂൾ റീ ഓപ്പണിംഗ്, കോളേജ് റീ ഓപ്പണിംഗ് സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ വിറ്റ് പോകുന്നത്. Of course they have a regular demand, but you can see a difference. The demand will be high. So that is an important of forecasting. It refers to the process of making an estimation regarding certain events that might occur in the future. Sixth one being supply chain configuration. This is regarding with the logistical activities. The supply chain configuration, they start from the supply of raw materials, continues it till the production of final goods and selling to the customers, which will satisfy their needs and want. It goes from the source till the destination until the customer receives it and is satisfied. Do make sure you mention the point customer is satisfied. And the last point being managing the quality. Of course നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ സാധനം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലോ your customers will go for another product. They have other options. Your customer loyalty would decrease, right? If there is a defect, that is a big risk for the entire organization. Remember പണ്ടത്തെ ഒരു സാംസങ് നോട്ട് ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്, they had a battery issue, right? That was due to the supplier provided the battery, but that led to a huge disaster for the Samsung team. So you need to manage your quality. The managers identify the project defects and rectify them to ensure quality. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ റീകോൾ ചെയ്യുന്ന when they have a QC quality problem. This is what is called managing the quality. Now we go to the important 10-mark question, craft, mass and lean production. Going with the first one, craft production. ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സ്കിൽഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ചെയ്യുന്ന പണികൾ, എസ്പെഷ്യലി റിഗാർഡിങ് വിത്ത് ഫേർണിച്ചർ പണി. ഇതൊക്കെ പ്യുവർലി സ്കിൽഡ് ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന പണിയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു പല ഹൈ വോളിയം ഗുഡ്സ് അല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് സ്കിൽഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ പീപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ലോ വോളിയം വിത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് വെറൈറ്റി ടു മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഒരു ബൾക്കായിട്ടല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളത്. യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ ഡിസൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് രീതിക്ക് ആ സ്കിൽഡ് വർക്കർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദേ യൂഷ്വലി വർക്ക് ഇൻ സ്മോൾ ഹോം ഓർ സ്മോൾ വർക്ക് ഷോപ്സ്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് കൂടുതൽ ഇത് ഫേർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് വേസ്, ക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്. ഗോയിങ് ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, it tends to be high quality, right? കാരണം ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ്, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫിറ്റ് പേഴ്സണൽ നീഡ്സ്.
ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഡിസൈനർ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ റൈറ്റ്. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയണമൊക്കെ എന്നാൽ ഈ ഡിസൈൻ പോരാ ഇതും എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ടു ടെൽ ടു ദ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ. വേറെ ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് അല്ല. And since it is being skilled from a craftsman point of view, he is able to charge more for the product. Going to the disadvantages, ഒന്ന് നല്ല സമയം എടുക്കുന്ന പരിപാടി, കാരണം it is probably done by one person alone, so it takes a great amount of time and effort. Second one, much more expensive for the buyer. Third one, it is not possible to produce on a large scale, right? Large demand അല്ല, individual demand ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. Second and the last, product is not designed for disassembly and there is no interchangeable parts, right? കാരണം it is furniture, so ഇടയ്ക്ക് വെച്ചത് ഊരിയെടുക്കാനുള്ളൊരു രീതിയല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. Next we go for mass production. Here we see the example of assembly line production for automobiles, which was established, given forward by Henry Ford. So ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? producing goods in high volume with lower variety. ക്രാഫ്റ്റ് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു? We had lower volume of goods with higher variety. Here this is the opposite, high volume with low variety, right? നിങ്ങൾ കാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. കാറ് ബാച്ചായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് വോളിയം വിൽ ബി ഹൈ, റൈറ്റ്? പക്ഷേ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസബിൾ ഓപ്ഷൻസ് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു മാരുതി ഓൾട്ടോ കാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എല്ലാം കസ്റ്റമേഴ്സ്. കൂടിപ്പോയാൽ കളർ വ്യത്യാസം വരാം, അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് വീലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈസോ മാറ്റാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല, റൈറ്റ്? Customers are expected to buy what is supplied rather than making on to their own specifications. Hence, producers are concentrated on keeping the cost, keeping the prices low, minimizing the variety of both components and setup. ഇവർക്ക് maximum profit കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് then they will focus on minimizing the cost of raw materials used, right? So here we see the advantages and disadvantages of mass production. Advantages, of course, higher rate of production കിട്ടും, reduce cycle time ആണ്. There is a standardization of process and product sequence, right? Because this is a batch assembly process. Higher capacity utilization, less skilled operators are required, so minimum labor cost you can decrease. ലോവർ ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെൻട്രി, നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജിനാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇസ് ലോ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ബൾക്കായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം വിത്ത് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ലോ പെർ യൂണിറ്റ്. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക്, റൈറ്റ്? കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ബാച്ച് പ്രോസസ്. When you're manufacturing especially something, a product like a bulk product like car, you need machinery. Then production planning and control is easy. You have a proper plan over there. The rate of production is fast due to automation and efficiency. The quality of the product is consistent. Why so? Because അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്നോ ഓരോന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Different demands of the customers can be. Moving to the disadvantages, breakdown of one machine will tend to stop an entire production of the line. This we will see in batch type production. കാരണം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ലോജിക്കൽ ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിപ്പോയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എ ബിഗ് ഫെയിലിയർ. സെക്കൻഡ് വൺ, യു നീഡ് എ ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? ഇത്രയും ബൾക്കായിട്ട് സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു വലിയ ഫെസിലിറ്റി, വലിയൊരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്, വലിയ യൂണിറ്റ് വേണം. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. യു നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, എ പ്ലേസ് ടു സ്റ്റോറേജ് വേണം. ഹ്യൂമൻസ് ലേബേഴ്സിന് നടക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വേണം. മെഷീനറി, എല്ലാത്തിനും സ്ഥലം വേണം. കസ്റ്റമൈസബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് കനോട്ട് ബി manufactured. Just as I said, there is a low variety. Setup cost will be high, definitely. If you have high investment, has high setup cost. Cycle time is determined by the slowest production operation. It depends, cycle time, how you start with your operations from the start till the end. Line layout needs major change with the changes in product design. It depends. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ലേഔട്ട് പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ. ഹൗ യു വോണ്ട് ടു ഡിസൈൻ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലെക്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പ്രോസസ്, സാധ്യതയുണ്ട് ലേബേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ്. അതാണ് ലേബേഴ്സ് കനോട്ട് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിപ്പീറ്റീവ് പ്രോസസ്. Production line is difficult to adapt, hence it is not flexible. The production system, it's not very flexible. നമുക്ക്
തോന്നുന്ന പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ. You should work according to that. Then the components for different jobs may be needed to be stored increase costs. Different components under for different jobs. It is not the same thing. You will have to maintain different components while manufacturing, right? ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കാറും ചെറിയ കാറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന you cannot use the same type of machinery, right? So you need to change. Next, moving to the third type, lean production system. This was developed from TPS, Toyota Production System. The main aim is, please look at the keywords, cutting out waste while ensuring quality. They are trying to minimize the activities which do not add any value to whom, not to the customer, to the production process, such as holding of stock, repairing faulty product, unnecessary movement of people and product around the business area. We'll see the seventh type of waste in lean manufacturing. First is transportation. That involves moving of parts and material from one place to another. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് കോസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡിങ് സ്പേസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് സ്പേസ് ആൻഡ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം. Second one, inventory. Undelivered products or parts. Overstocking. ചിലത് കണ്ടിട്ടില്ല, ചില കടകൾ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും അറിയാതെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഓവർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? മെയിൻ്റെനൻസും കൂടും, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ വേസ്റ്റ് ഇൻ lean manufacturing. Motion. Unnecessary movement of employee or machinery. Waiting for the goods to be delivered. That is considered to be waste. Just like I said, overproduction. Too many items produced. Over processing. Spending a lot of time on a given task. So that is also considered as a waste. And last being defects. Broken parts or defective parts that needs to be reworked. Right. So that is a loss. Hence that is also considered to be waste. Going forward to the advantages and disadvantages, here we see advantages are minimization of waste. Hence you are able to deliver your customer on time your product. That will lead to enhanced customer relationship, and overall you are maintaining a lean infrastructure. Disadvantages, one is there are possibility for equipment failure, right? We cannot say no machine is 100% perfect. It can lead to breakdown probably. Second one, delivery inconsistency. If you definitely have an equipment failure, there is high possibility of chance you cannot deliver on time. And the third being employee dissatisfaction. Now moving on to goods and services. As you all know, goods are physical items such as raw materials, uh, other parts and assemblies, which is going for a final product. You are getting that good which is you are able to see. But service, it is an act, right? It is an activity or an act. So for example, ഇപ്പം നിങ്ങൾ താഴത്തെ ഡയഗ്രാം നോക്കുക, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് കോണ്ടിന്യൂം എന്നാണ് പറയുന്നത്. The combination of goods and service continuum. You will see some things are of goods, some come under the category of service, but ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് which comes in under both categories. For example, look at a restaurant meal. When you go to a restaurant, you do not get the product only, you get a service over there. ഒരാൾ കാണും ഡോറ് തുറക്കാൻ, നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ, റൈറ്റ്? വെൽക്കം ചെയ്തിട്ട് അവർ നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് യു എ ടേബിൾ, ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് യു എ ചെയർ, പ്രോബ്ലി എ സി, ഫാൻ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആദ്യമേ സെർവ് ചെയ്യും, പ്ലേറ്റ് വെക്കും, ഓർഡർ തരും. Then once you order, you get the product. And how's the response time they give you? ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആണോ, നേരത്തെ തരുമോ? So all this is a combination of both service and goods. Next, moving on to the features of services. Here we see mainly 5 features. First one is intangibility. So just like I said, service, it is not something that is physical, you can see, touch or taste. There is no physical dimensions or attribute. Customers, they buy performance as they cannot see, touch, hear or taste or smell a service before they decide to buy on the product. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്തുവാ? ഇപ്പോൾ പലരും പറയും ജിമ്മിൽ പോയാൽ വെയിറ്റ് കുറയും, ഹെൽത്ത് പാക്കേജ് എടുക്കുക.
അത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ സർവീസ്. Second point, inseparability. A service, it is a characteristic that renders it impossible to divorce the supply of production of the service from its consumption. In simple words പറയുമ്പോൾ സർവീസ് ദേ ആർ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് കൺസ്യൂം വിത്തിൻ ദ സെയിം ടൈം ഫ്രെയിം, റൈറ്റ്? നേരത്തെ നമുക്കൊരു സർവീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂട്യൂബ് or Google Drive. Once they give you a service once, only if you create a Google account only you are able to use YouTube. The same way ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ കട്ടിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, പെരിഷബിലിറ്റി, റൈറ്റ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, you cannot be saved, stored, returned or resold once it is given to a customer, a service, right? Service one time process ആണ്. Heterogeneity, it is also known as variability. This describes the uniqueness of service offerings. ഒരു ടാക്സി സർവീസ് ഓടിക്കുന്ന പോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ വേറൊരു സർവീസ് തരുന്നത്, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ഹോട്ടൽ ടൈപ്പ് എ അല്ലല്ലോ ഹോട്ടൽ ടൈപ്പ് ബി. Maybe even though if the product is good, maybe the service will be different. So it differs, the what uniqueness, what is the USP of that particular firm. And the last being lack of ownership. For service, if it is a product, definitely once you pay, that product is yours. But if it is a service, you cannot own a service. A customer may only have the access to use a facility. For example, നിങ്ങൾ ഒരു റെൻ്റ് കാർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ you are not owning that car. You are being liable to use that for a short period of time, right? Now we'll see a few differences between manufacturing and organization sector, right? First one being degree of customer contact. സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ്, കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറെ കാണുമല്ലോ. പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് you're delivering it to the shop or to the person. But service involves much more degree of contact with the customers. Next one, uniformity of input. Products of service organizations tend to be more customized than their manufacturing counterparts. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോഡക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, പക്ക സെയിം സാധനം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയ ഇൻപുട്സും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ, അതിൻ്റെ ജ്യൂസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്, പൾപ്പ്, all these things will be the same. But for service it can differ. It depends on the client. They can tell എന്തൊക്കെ അവർക്ക് വേണം, എന്തൊക്കെ വേണ്ട, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ. ലേബർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ജോബ്. Of course, service industry we see a higher labor content. Fourth one being uniformity of output. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ, സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്ലയൻറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈച്ച് സർവീസ് it will be different when compared with product end day product, you manufacture that product, a customer takes it is the same. But for service it depends. ഓരോ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓരോ വെയിറ്ററിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെയല്ല വേറൊരാളുടെ സ്വഭാവം. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ബീങ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ സർവീസ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം? ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോഡക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. സർവീസ് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക്. QC കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് വുഡ് വേരി. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് മോർ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സിക്സ് വൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി. Often customer receive the service as it is performed. Here we see there is more preference given for service industry. Seventh one, quality assurance. It is more challenging in service when production and consumption occur at the same time, right? കാരണം ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളിപ്പം വായിച്ചു, അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് സാധനം കൊടുക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെയർ കട്ട്, യു ഗോ ടു ദ ബാർബർ ഷോപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ haircut is being done. It cannot be separated. But അതേ സമയത്ത് they should ensure proper quality is being done for each and every service you provide, be it anything. And the eighth one, amount of inventory. Due to the nature of manufacturing systems usually have inventory on hand. Inventory എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റോറേജ്. സർവീസിന് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടോ? No, we do not have a storage like production. You might say, of course, there is a cloud maybe storage ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വിത്ത് ഇൻവെൻട്രി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സ്റ്റോറേജ്. സോ
preference is given for manufacturing type of firms. You may please pause this slide and take down of these points of probably this can be a 10-mark question. So moving with manufacturing versus service organization, this you can say probably have this for a 2-mark if you want to mention it. The other one, the previous slide being a 10-mark. So for 2-mark, what do you see? Services, it is intangible. Manufacturing, since it's a product, it is tangible. Services, product cannot be stored or inventoried. Manufacturers, product can be inventoried or stored. Services, you have high customer contact, but with manufacturing there is very low customer contact. Services, short response time, അതായത് എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, the time where a customer places an order and receives delivery എന്നാണ് റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മാനുഫാക്ചറിങ് അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ്ങർ ബിറ്റ് മോർ ലോങ്ങർ റെസ്പോൺസ് ടൈം. Services, it is labor intensive, but manufacturers, it is capital intensive. Now we see what does a product and service design do with respect to the design. First one, it translate customer wants, needs into product and service requirement. Second one, it refines the existing product and services, right? If നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം, റീവർക്ക് ചെയ്യണം, the product is the same, you just want to change the design. Third one, you can either develop new products or services. You have an existing product but you want to increase your product line, the product in your product line, so you can create new product or service. Fourth one, formulate quality goals, right? വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ, your quality should keep on improving over the year. It should not be the same quality, you should improve it. Formulate cost targets, right? Each and every season you have a fixed cost target to be achieved, hence you should have an idea on the cost target to be achieved. Construct and test prototype, that is just before releasing the final version you will have a prototype, if to just check you if the product or service is meeting the requirement, right? Seventh, document specifications. Whatever specifications you need to document it. And then at last you need to translate this specifications, product or service specification, into process specification, right? So the few key questions which you face in while designing is, first one, if there is a demand for it. Second one, if you can able to do it. So from a product point of view, it is called as manufacturability, that is the capability of an organization to produce an item at an acceptable profit. End of the day, what you need? Profit. For service, it is called serviceability, the capability of an organization to provide a service at an acceptable cost or profit, right? So this is the example which we saw of Coca-Cola actually. സോ ഇനീഷ്യലി പണ്ട് അവർക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് പോലെ നടത്തിയായിരുന്നു, കൊക്കക്കോള വേഴ്സസ് പെപ്സി, ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ലൈക്ഡ് പെപ്സി ആക്ച്വലി. അങ്ങനെയായിരുന്നു പെപ്സി കാണിച്ചത്, ഡ്യൂ ടു വിച്ച് കൊക്കക്കോള ദേ ഹാഡ് എ ഫീലിംഗ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പോരാ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് $4 million into researching a new flavor, and they had a test of almost 2 lakh taste testers, and they released this orange color of Coca-Cola actually, with a different taste. അത് ഒത്തിരി ഷുഗറി ആയിരുന്നു. So this resulted to they generated 4 lakh angry customers. അത്രയും ഫോൺ കോൾസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു to bring back the old Coca-Cola, and after 77 days of launching they had to bring back the old product design and the product. So now moving on to the operation strategy. Just like I said, you need a strategy or a tactic to plan, analyze and execute a company's operations. It is used to identify and implement cost-effective profit so as to maximize a profit. It will help you to achieve the company's long-term goals and improve competitiveness in the marketplace. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല in the market, നാളെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒരു വേറെ ഓർഗനൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ you need to have a proper strategy, right? So moving to the relevance of operational strategy, you will see initially you had different types of goods from different countries,
But in the post-liberalization era, you can see like various Chinese goods started to flow into our market, into our economy, right? So the problem was, even though quality was bit compromised, the price was totally much cheaper. Hence, it was more affordable. സോ ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി, റൈറ്റ്? ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ്, ഈവൻ ദോ ദേ ആർ റെഡി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ, the cost will be a great factor, right? They need to outsource these components. ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വന്നില്ലേ? സോ പല ഫേംസിന് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്ലെയർ കാണുന്ന വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. സോ ദേ റിക്വയർ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫേം ദേ റിക്വയർ എൻ ഓപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ടു റിമെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് മെയിൻ കീ ചാലഞ്ചസ് അവസാനം? പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. പ്രൈസിങ് പ്രഷർ, ലീഡ് ടൈം റിഡക്ഷൻ, proliferation of variety. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കീ ചലഞ്ചസ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് pricing pressures, just like I mentioned, the different prices at which you need to serve to your customers. First one, the second one being lead time. It measures how long it takes to complete a process from the beginning to end. And proliferation product is called of variety. That is when the organization market, they are ready to release many variations of the same product, like different color കൊടുക്കാം, different size കൊടുക്കാം, different use കൊടുക്കാം, depends on the market. And this is a 10 mark important possible question. It's called the strategy formulation process. So here we have different steps actually. Please look at the diagram. The first one being competitive dynamics at the marketplace. Second one being order winners and order qualifiers. Then we have strategic options for sustaining competitive advantage. The fourth, then we have the corporate strategy, and then we have operational strategy, and then we have measures for operational excellence. That is where we end. In between we have the firm's strength and weakness, the strategic options for operations, and the different types of generic competitive priorities. So the first one being understanding the competitive market dynamics. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് സ്കാനിങ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ വേണം നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററെ പറ്റി, നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറിനെ പറ്റി, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് കറണ്ട് ഓഫറിങ്സ്, ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഡർ ക്വാളിഫയിങ് ആൻഡ് ഓർഡർ വിന്നിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഓർഡർ ക്വാളിഫയിങ് എന്താ പറയുന്നത്? Order qualifying set of attributes that the customers expect in the product or service when they consider to be purchased. അതാണ് ബേസിക് ബെഞ്ച് മാർക്ക്, ഒരു ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ. അതുണ്ടെങ്കിലേ സാധനം മേടിക്കത്തുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ, അവരത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദീസ് attributes will result in customer removing the product or service from their list of consideration. എന്നാൽ ഓർഡർ വിന്നിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തുവാ? It is a set of attributes that have the potential to sufficiently motivate the customer to buy the product. അതായത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്, റൈറ്റ്? ഓർഡർ ക്വാളിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് വിന്നേഴ്സ്, ദേ ആർ ബോത്ത് മാർക്കറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ടൈം സ്പെസിഫിക്. ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പണ്ടൊന്നും ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇപ്പം പണ്ട് ഓർഡർ വിന്നിങ്ങിലായിരുന്നു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം എന്തുവാ, ഇപ്പം ഓർഡർ ക്വാളിഫയിങ്ങിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഓർഡർ വിന്നിങ്ങിൽ എന്താ വരുന്നത്, ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് സജാസ് ഇത്രയും ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്, അല്ലേ? നൗ വി ഗോ ടു ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ സസ്റ്റെയിനിങ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്കാൻ ചെയ്തു, അല്ലേ? ആഫ്റ്റർ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഡൈനാമിക്സ്, ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്തുവാണ് ഓർഡർ വിന്നിങ് ആൻഡ് ഓർഡർ ക്വാളിഫയിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് which provide the organization with a set of options for sustaining competitive advantage, right? Moving on to the fourth one, here we devise the overall corporate strategy. അതായത് the step is to match the strategic options available for sustaining competitive advantage with the available resources and constraints, and develop an appropriate strategic plan that fulfills the organizational objectives, taking into consideration the firm's
strengthness and weakness. ഈ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഡീൽ ചെയ്യുമ്പം യു ഓൾസോ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ഫേം. ദിസ് വിൽ ലീഡ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. Coming to the fifth, arriving at operation strategy. Once a corporate strategy is arrived at, നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത corporate strategy is arrived, it serves as a basis for operation strategy. This strategy gives the day-to-day operations of an organization. Moving to the last sixth point, sixth step, measures for operational excellence. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? It measures the critical linkage between ആദ്യത്തെ order winning and order qualifying attributes identified through എങ്ങനെ strategic planning and choices made in operations. Based on this evaluation, necessary changes can be made to the operation system to align the activities with the strategic goals. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? We do it with the help of generic competitive priorities. They are of four types: quality, cost, delivery, flexibility. ജനറിക് എന്തോന്ന് പറയാം? ജനറിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? ഓർഗനൈസേഷൻ ദേ ഹാവ് എ ജനറിക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് പെർസ്യൂ ആസ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രയോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ സെവറൽ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, സെവറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മെഷേഴ്സ്, അതായത് ക്വാളിറ്റി, കോസ്റ്റ്, ഡെലിവറി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, on which they need to work on, right? They need to capture these measures for the performance of the operating system in each of these categories. So these are the 6 steps. Please to make a note down. You can pause and take a note of these 6 steps. Now we move on to process selections. So process selection, it refers to the way an organization chooses to produce its goods or services. നമ്മൾ മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി, കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്, ലേഔട്ട് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് സിസ്റ്റംസ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട് the decision to take. One is make or buy decision. That is the extent to which an organization will produce goods or provide in-house as an relying outside factor to produce or to provide them. അതായത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യണോ അതോ ഇൻ-ഹൗസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണോ ആണ് മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡെസിഷൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, capital intensity. It is a mix of equipment and labor that a company utilizes to achieve some goal. Right, you need a both mix of both resources, that is labor as well as equipment, to achieve a goal. And the third one being process flexibility, the degree to which the system can be adjusted to changes in processing requirements due to such factors such as changes in product or service design, changes in volume processed, and changes in technology. So these 3 factors will decide you with the process strategy, what you need to do. Moving on to another 10 mark important, there's a process type. We have here 5 types of process types: job shop, batch, repetitive, continuous, and project. And moving to the first one is job shop. It is characterized by manufacturing one or few quantity of goods as per as the specification of the customers within prefixed time and cost. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവർ വെരി ഫ്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി പക്ഷേ കസ്റ്റമറുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് വെക്കും, വിത്തിൻ പ്രീഫിക്സ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. ഈ റെഡ് കളർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കീവേഡ്സ് ആണ്. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദോസ് ആർ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോർ പോയിൻറ്റ്സ്. The distinguishing feature of this is low volume, high variety of products. Here, you need to have skilled workers and high flexibility. Okay. Moving on to batch process. Here we have what? Moderate volume of goods and services. It can handle moderate variety. Skill of workers need not be as high or need not be very flexible. Good example എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ബേക്കറീസ്, ബ്രെഡ്, കേക്ക്സ്, കുക്കീസ് അവരെന്താ ബാച്ച് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജോബ് ഷോപ്പ് എന്തായിരുന്നു? വി സി grinding machine or milling machines used to make metallic or plastic parts of vehicles. Next we see repetitive process. ഇതെന്തുവാണ്? When higher volumes of more standardized goods or services are needed, repetitive process is used. Only slight flexibility of equipment is needed. Skill of the workers is generally low.
this is assembly type of production. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? നേരത്തെ പഠിച്ചതിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ കാര്യം. എക്സാമ്പിൾ ടി വി, ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്, റൈറ്റ്? ഇത് വല്ലപ്പോഴും സീസണൽ അല്ല. സോ ഇതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Fourth one, continuous production. Very high volume of standardized goods or services. There is no variety in output and there is no equipment flexibility. Skill of workers can range from high to low depending on the complexity. അതായത് നമുക്ക് ഡെയിലി പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇപ്പം ഡെയിലി എസെൻഷ്യൽസ് സച്ച് ആസ് സോൾട്ട്, ഷുഗർ, ഫ്ലോർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്, റൈറ്റ്? ഇതൊക്കെ ഒരു പ്യുവർലി ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെയിലി ബേസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Next we see project. Project, it is designed with non-routine, unusual tasks or activities which is not repetitive. Equipment flexibility, level of worker skills and work in process inventory, they can range from very low to very high. അതായത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും പ്രോജക്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡാം ഓർ എ ബ്രിഡ്ജ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി, റൈറ്റ്? So these are the 5 different types, and please do pause and note down the important points, and also please do check on the different advantages and disadvantages of job shop, batch, repetitive, continuous and project. I have mentioned here in a tabular form, so you can have a look on this. You can please pause and please have a look on this. Yeah, thank you students.